Hi everyone, this is Surya Phani. Currently, I'm a PhD student at IIT Kanpur. So, నిన్న probability chapter start చేసామన్నా. So we started probability chapter. So probability chapter లో నిన్న ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ సో ఈ థియరీ అంతా కంప్లీట్ చేసాం. కాంపౌండ్ ఈవెంట్ అంటే ఏంటి, కాంప్లిమెంటరీ ఈవెంట్ ఏంటి, ఈ ఈవెంట్ ఏ అండ్ బి అంటే ఏంటి. సో ఈ వెంట్ అప్ టు దట్ ఎక్సెస్ ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అని సో ఎక్సెస్ ప్రాబ్లమ్స్ 14.1 స్టార్ట్ చేసాం. సో సో ఇక్కడ 3 కాయిన్స్ ఆర్ టాస్డ్. సో ఈ ప్రాబ్లమ్ కంప్లీట్ చేసాం. సో 2 డైస్ ఇది కంప్లీట్ చేసాం. సో 3 కాయిన్స్ ఆర్ టాస్ ప్రాబ్లమ్ కంప్లీట్ చేసాం. ఈ ప్రాబ్లమ్ నేను ఇక్కడ దాకా. సో ఈ విల్ డూ ఫర్ 6 and 7 టుడే అండ్ విల్ గో టు నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్స్ మాట. 6th ప్రాబ్లమ్. Two dice are thrown. Okay. The events A, B, C are follows: getting an even number on first die, getting an odd number on first die, getting a sum of dice less than 5. Okay. Describe the events. Next, C, getting the sum of the numbers. So describe the events: A complementary, not B, A or B, A and B, A but not C, B or C, B and C. So 2 dice are thrown. Okay. 2 dice will throw చేసామన్నమాట. 2 dice are thrown. సో 2 డైల్ త్రో చేస్తే ఏమొస్తాయి మాట? పేర్స్. సో 2 dice are thrown కాబట్టి S equal to set of x comma y. x comma y is equal to 1 2 3 4 5 6 అంతే కదా ఒక దాంట్లో. సో ఎస్ ఈక్వల్ టు సెట్ ఆఫ్ చాలా వస్తాయి. 1,1 రావచ్చు, 1,2 రావచ్చు, 1,3 రావచ్చు అండ్ సో ఆన్. 1,6 రావచ్చు. లైక్ సిమిలర్లీ 2,1 and so on, 2,2 and so on, 2,6 like 3,1 and 4,1, 5,1, 6,1 सूर्या and so on. हाँ, ये आप जो पेन से लिख रहे हो ना, उसमें ठक 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 की आवाज हो रही है. ओके उसको ओके साउंड को आपको बंद करना पड़ेगा. ठीक है. సో మనం ఇక్కడ 5 to 1 and 6 to 1 and so on ఇలా రాయొచ్చు మాట. సో దిస్ ఇస్ ద సెట్ మాట. సో మనకు ఇప్పుడు వాడు ఏమడుగుతున్నాడు అంటే లైక్ ఏ ఈస్ గెట్టింగ్ ఏ ఈవెన్ నెంబర్ ఆన్ ఫస్ట్ డై. సో ఏ అనేది ఏంటంటే ఏ అనేది ఈవెన్ గెట్టింగ్ ఈవెన్ నెంబర్ ఆన్ ద ఫస్ట్ డై. సో 2 dice are thrown. సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే ఏ అంటే ఈవెంట్ ఏంటంటే ఈవెన్ నెంబర్ అనేది. సో ఈవెన్ నెంబర్ ఎక్కడెక్కడ వస్తుందో సెట్ అంతా రాయాలన్నమాట. సో సెట్ ఆఫ్ 2,1. సో 2,2, సో 2,3 అండ్ సో అలా మొత్తం చాలా 4,4 ఇలా చాలా సెట్స్ వస్తాయి. 4,5 అండ్ సో ఆల్ ఇలా ఈవెన్ నెంబర్స్ అన్ని సెట్స్ రాయాలి. సో సిమిలర్లీ బి అనేది ఏంటి? బి అనేది ఏమంటున్నాడు వాడు? బి అనేది లైక్ గెట్టింగ్ బి అనే సెట్ అంటే ఏంటంటే గెట్టింగ్ ఆడ్ నెంబర్. బి అనేది గెట్టింగ్ ఆడ్ నెంబర్ ఆన్ ఫస్ట్ డై. సో ఫస్ట్ డై లో బి అనేది ఆడ్ నెంబర్ వచ్చేటట్టు ఆ సెట్ లో రాయాలి. 1,1, సో 1,2, సో 1,3, సో ఇన్ని వస్తాను. సో 1,6. నెక్స్ట్ ఆడ్ నెంబర్ ఏంటి? 3,1. సో నెక్స్ట్ ఆడ్ నెంబర్ మళ్ళీ 5,1. సో ఎన్ని వాల్యూస్ అని వస్తాయి. సో ఇప్పుడు ఏ కాంప్లిమెంట్ అంటే ఇది కాదు కదా. మొత్తం శాంపుల్ సెట్ నుంచి ఏ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఏ కాంప్లిమెంట్ వస్తుంది. బి కాంప్లిమెంట్ అంటే మొత్తం శాంపుల్ నుంచి బి సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే బి కాంప్లిమెంట్ వస్తుంది, నాట్ బి. సో ఏ ఆర్ బి అంటే ఏ ఆర్ బి అంటే ఏ యూనియన్ బి. ఈ రెండు యూనియన్ చేయడం, ఏ యూనియన్ బి, ఈ రెండు సెట్లు యాడ్ చేయడం. సో ఏ బట్ నాట్ సి. ఏ బట్ నాట్ సి అంటే ఏ మైనస్ సి. ఏలోంచి సి సెట్ తీసేయడం. సి అంటే ఏంటి? సి అంటే వాడు ఏమన్నాడు అక్కడ? మనం సి అంటే గెట్టింగ్ సమ్ ఆఫ్ నెంబర్స్ గ్రేట్. సి అనే సెట్ రాయాలి. సి అనే సెట్ ఏంటి? గెట్టింగ్ సమ్ ఆఫ్ ద నెంబర్స్ ఆన్ డైస్ ఈస్ లెస్ దెన్ 5 అంతే కదా. సి అనేది గెట్టింగ్
సమ్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఆన్ ద డైస్ ఈస్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 5. ఏమవుతుంది? సి అనే సెట్ 1,1 అది సమ్ లెస్ దాన్ 5 ఉంది, అండ్ 1,2 అండ్ 1,3 అండ్ 1,4 అండ్ సో ఆర్ 2,1. సో ఇది 2,1 అండ్ 2,2 కూడా సమ్ ఆఫ్ ద numbers less than or equal to 5. 2,3 is exactly equal to 5. 3,1 ఇదంతా సెట్ అవుతుంది అనమాట. సో అండ్ 4,1 3,2 సో ఆ నెంబర్స్ అని సి సెట్. సో ఏ మైనస్ సి అంటే ఏంటి? ఈ సెట్ లో నుంచి ఏమైనా కామన్ ఉంటే సి, ఇందులో ఏమైనా సి ఉంటే తీసేసి మిగతాది ఇవ్వడం అన్నమాట. ఏ మైనస్ సి ఫైండ్ అవుట్ చేయడం. సో బిఆర్సి అంటే బి యూనియన్ సి. సో ఈ రెండింటిని యూనియన్ చేయడం. బిఆర్సి అంటే బి యూనియన్ సి, అంటే బి యూనియన్ సి. ఓకే, బి అండ్ సి అంటే బి ఇంటర్సెక్షన్ సి అన్నమాట. బి అండ్ సి అంటే బి అండ్ సి అంటే బి ఇంటర్సెక్షన్ సి. సో ఈ రెండింటి మధ్యలో కామన్ ఏమైనా ఉంటే అది చూద్దాం. సో నెక్స్ట్ 7th క్వశ్చన్ చూద్దాం. సో 7th క్వశ్చన్ ఏంటి? రిఫర్ ద క్వశ్చన్ 6 above, state true or false given reason for an answer. సో ఏ అండ్ బి ఆర్ మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ అన్నాడు. ఓకే, సో మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజివ్ అంటే ఏంటి? ఏ అండ్ బి. సో ఏ అండ్ బి మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజివ్ అంటే ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి 5 రావాలి, అంతే కదా. ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి 5 వస్తే అది మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజివ్. సో ఇట్ ఈస్ అబ్జర్వ్ దట్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి, మీరు ఏ బి ఇంటర్సెక్షన్ తీస్తే అది 5 వస్తుంది. చూడండి, అది గివెన్ స్టేట్మెంట్స్ ఇస్ ట్రూ అన్నమాట. సెకండ్ ఏంటి? ఏ అండ్ బి ఆర్ మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజివ్ అండ్ ఎగ్జాస్టివ్ అంటాడు. సో మనకు ఆల్రెడీ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి 5 వచ్చినారు ఎక్స్క్లూజివ్. అండ్ ఎగ్జాస్టివ్ అంటే ఏంటి? ఏ యూనియన్ బి అనేది శాంపుల్ స్పేస్ రావాలి, ఇది కూడా ట్రూ అవ్వాలి. సో అది కూడా వస్తుంది. సో అది కూడా, సో ఇది మ్యూచువల్లీ, ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే మ్యూచువల్లీ ఎగ్జాస్టివ్ అన్నమాట. ఓకే, ఎగ్జాస్టివ్. సో మనం ఇప్పుడు లైక్ 7th ప్రాబ్లం చేద్దాం. సో 7th ప్రాబ్లం ఏంటంటే లైక్ రిగార్డింగ్ రిఫరెన్స్ టు ద క్వశ్చన్ 6. సో ఈ క్వశ్చన్ చేసాం నా 6th క్వశ్చన్. సో ఈ స్టేట్మెంట్స్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అనేది 7th క్వశ్చన్ అనమాట. సో 7th క్వశ్చన్ లో ఫస్ట్ ఏం ఇచ్చాడు? 7th క్వశ్చన్ లో ఏ 2 dice are thrown, A and B, A is getting even number. Okay, A is getting even number on first day. సో ఆ సెట్ రాస్తాం. సో B అనేది గెటింగ్ an odd నెంబర్. సో ఫస్ట్ దాంట్లో ఏంటంటే ఏ అండ్ బి ఆర్ మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ అన్నారు. మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ అంటే కండిషన్ ఏంటంటే ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి 5 అవ్వాలన్నమాట. సో ఈ రెండు సెట్స్ మీరు తీసుకుంటే అది ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి 5 సాటిస్ఫై అవుతుంది. సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ట్రూ, ఫస్ట్ ది. సెకండ్ ది, ఏ అండ్ బి ఆర్ మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ అండ్ ఎగ్జాస్టివ్. మ్యూచువల్లీ ఎగ్జాస్టివ్ అంటే ఏంటంటే ఏ యూనియన్ బి ఏం వస్తుంది అంటే శాంపుల్ సెట్ వస్తుంది అనమాట. అది మ్యూచువల్ ఎగ్జాస్టివ్ కండిషన్. సో ఈ కండిషన్ రెండు సాటిస్ఫై అయితే we are A and B are mutually exclusive and exhaustive. So second statement is true. And third one ఏంటంటే థర్డ్ ఏం అడుగుతున్నాడంటే A is equal to B complement అంటున్నాడు. ఓకే, A is equal to B complement. B complement అంటే శాంపుల్స్ సెట్ మైనస్ B. మీకు ఆల్రెడీ అంతే కదా, A ప్లస్ B రెండు ఏ B ప్లస్ చేస్తే శాంపుల్ సెట్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ అబ్జర్వ్ దట్ A is equal to B complement. B complement అంటే ఎస్ B కానిది. ఓకే, శాంపుల్ స్పేర్ నుంచి B తీసేస్తే ఏమొస్తుంది? అది ఏ కదా. ఓకే, దెన్ ఇది కూడా ట్రూ మాట. ఓకే, ద థర్డ్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ ఆల్సో ట్రూ. B కాంప్లిమెంట్ అనేది ఏ సాటిస్ఫై అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్, A and C are not mutually exclusive. ఏ అండ్ సి ఆర్ నాట్ మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజివ్. సి మనం ఈ సెట్ చూస్తే మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజివ్ అంటే ఏంటి? ఏ ఇంటర్సెక్షన్ సి అనేది ఏమవ్వాలి? సో ఏ ఇంటర్సెక్షన్ సి 5 అవ్వాలి, కానీ అవుతుందా? అవ్వట్లేదు. సో దీనికి ఏకి ఏ ఇంటర్సెక్షన్ సికి ఇంటర్సెక్షన్ ఉన్నది, సమ్ కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయన్నమాట. సో అది కరెక్ట్ కాదు. ద స్టేట్మెంట్ 4 ఇస్ ఫాల్స్. ఫిఫ్త్ వన్ ఏంటంటే, ఫిఫ్త్ వన్ ఏం అడుగుతున్నాడు? A and B prime, A and B complement, A and B complement are mutually exclusive అంటున్నాడు. మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ అంటే ఏంటి? ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి కాంప్లిమెంట్ అనేది 5 అవ్వాలి. ఓకే,
ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి కాంప్లిమెంట్ అనేది 5 అవ్వాలన్నమాట. సో ఏంటి బి కాంప్లిమెంట్ అంటే ఏంటి? ఏ ఇంటర్సెక్షన్ ఏ అనేది ఏ అనే వస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు 5. సో ఇది ట్రూ కాదు, స్టేట్మెంట్ ఇస్ ఫాల్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సిక్స్త్ ఏంటి? సిక్స్త్ ఏమంటున్నాడు? ఏ కాంప్లిమెంట్, బి కాంప్లిమెంట్ అండ్ సి కాంప్లిమెంట్ ఆర్ mutually exclusive and exhaustive రెండు అంటున్నాడు. సో ఏ కాంప్లిమెంట్, బి కాంప్లిమెంట్, సి కాంప్లిమెంట్ మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ అండ్ ఎగ్జాస్టివ్ అంటే, సో మ్యూచువల్ ఎగ్జాస్టివ్ అంటే ఏ కాంప్లిమెంట్ యూనియన్ బి కాంప్లిమెంట్ యూనియన్ సి ఇస్ శాంపుల్ స్పేస్. సో బి కాంప్లిమెంట్ ఇంటర్సెక్షన్ సి అవుతుంది. సమ్ ఇంటర్సెక్షన్స్ వస్తున్నాయి అన్నమాట. 2,1, 2,2, 2,3, 4,1 ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 5. సో అది ఈక్వల్ టు 5 అవ్వాలి కదా. అవ్వాలంటే ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి, సి కాంప్లిమెంట్ కదా ఇక్కడ సి. సో ఇది అవుతుంది శాంపుల్ స్పేస్. సో ఎగ్జాస్టివ్ అవ్వాలంటే ఇంటర్సెక్షన్ 5 కి ఈక్వల్ అవ్వాలి. సో అది అవ్వట్లేదు. సో దేర్ ఫోర్ ఏ కాంప్లిమెంట్, బి కాంప్లిమెంట్, సి కాంప్లిమెంట్ ఆర్ నాట్, సి కాంప్లిమెంట్ సి ఆర్ నాట్ మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ అండ్ ఎగ్జాస్టివ్. సో అది కాదన్నమాట, కానీ ఇచ్చాడు. సో అది ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్. సో నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు axiomatic approach to probability axiomatic approach చూద్దాం. So in earlier sections we consider the random experiment, sample space and events that are associated with experiments. In our daily life we use many words about chances and occurrence of events. Probability theory attempts to quantify these chances of occurrence and non-occurrence of events. Probability theory ఏం చెప్తుందంటే, attempts to quantify these chances of occurrence and non-occurrence of events matter. So in early classes we studied some methods of assigning probability to a event associated with experiment having the known number of total outcomes. So మన ఎర్లీ క్లాసెస్ లో ఏంటంటే మనం ఎలాంటి ప్రాబిలిటీ అసైన్ చేసామంటే ఈవెంట్ కి, మనకి విత్ ఎక్స్పెరిమెంట్ నోన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ టోటల్ అవుట్కమ్స్. Axiomatic approach is another way describing probability. In this approach, some axioms and rules are depicted to assign probabilities. So, axiomatic approach లో ఏంటంటే కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సమ్ axioms ఆర్ రూల్స్ టు డిపిక్టెడ్ ద అసైన్ ప్రాబిలిటీస్. రూల్స్ ఫాలో అవుతాం. సో అవేంటంటే, లెట్ ఎస్ బి ద శాంపుల్ స్పేస్ ఆఫ్ ఎనీ ర్యాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అనుకుందాం. ఎస్ అనేది శాంపుల్ స్పేస్ ఆఫ్ ఎనీ ర్యాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ద ప్రాబిలిటీ P is a real valued function whose domain is a power set of S. Okay, then domain అనేది power set of S అవుతుంది. And range is the interval between 0 to 1. So probability అనేది ఎప్పుడు 0 to 1 closed interval, either 0 ఉండాలి లేకపోతే 1 ఉండాలి. సో 0 కి 1 కి మధ్యలో ఉంటుంది మన ప్రాబిలిటీ. సాటిస్ఫైయింగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎగ్జామ్స్. ఫర్ ఎనీ ఈవెంట్ probability of E is greater than or equal to 0. So probability of probability of sample space 1. If E and E are mutually exclusive events, then probability of E union F, ఈ రెండు E and F అనే mutually exclusive అయితే probability of E plus probability of F. It follows from that probability of phi is 0. To prove this, we take F equal to phi. Note, E and phi are disjoint events. Therefore, for axiom 3, we get P of E union phi is equal to P of E plus P of phi. So P of E plus P of phi anta P of phi. So P of phi is 0 matter manaki. Okay. Let S be the sample space containing outcomes omega 1, omega 2 and so on omega n. S is a set of omega 1 to omega n. It follows the axiomatic probability definition of probability. So okay, when omega I is less than or equal to 1, for each omega I belongs to sample space. Any probability sum చేస్తే అది ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది. ఫర్ ఎనీ ఈవెంట్ probability of A is equal to sigma probability of omega I belongs to A. Okay, for any event. It may be noted the singleton set of omega I is called the elementary event, and for the notational convention we rewrite probability of omega I as probability of set of omega I.
సో దీన్ని ఇలా రాస్తున్నామంటే ఇండైరెక్ట్లీ it is telling this one matter. For example, coining a toss experiment, we can assign a half number to each outcomes h and t. So probability of head is half, probability of tail is half. Clear this assignment starts with the both condition. Each number either less than 0 or greater than 1. So sum of the probabilities 1 ki equal ayindi. In this case, we can say the probability of head is half and probability of tail is half. If you take the probability of head is 1 by 4, probability of tail is 3 by 4. Does this assignment satisfy the condition and axiomatic approach? Yes, in this case, probability of head is 1 by 4 and probability of tail is 3 by 4. We can find the assignments 1 and 2 are valid probabilities of head and tail. In fact, we can assign a number p and 1 minus p to both outcomes such that 0 less than p less than 1. Probability of head plus probability of tail is equal to p plus 1 minus p is equal to 1. This assignment too satisfies the both condition axiomatic approach of the probability. Hence, we can say that there are many ways, rather infinite, to assign the probabilities. So, ఇలా చాలా వేస్ కింద అసైన్ చేయొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే లెట్ ఏ శాంపుల్ స్పేస్ ఎస్. సో ఒమేగా 6 వరకు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ అసైన్మెంట్ ప్రాబిలిటీస్ వుడ్ ఆర్ వ్యాలిడ్. సో 1/6, 1/6, 1/6, 1/6. సో ఈచ్ కి సేమ్ ప్రాబిలిటీ అసైన్ చేసాం. సో ఫస్ట్ దానికి సమ్ ఆఫ్ ప్రాబిలిటీస్ ఈక్వల్ టు 1 అయింది. ఓకే, సాటిస్ఫై అయింది. సో బి కి therefore the assignment is valid. B ki condition 1, each of probability PWI is either 0 or 1. Okay, sum of probabilities కూడా valid అయింది. సో ఈ అసైన్మెంట్ కూడా valid. ఇది చూస్తే నెగిటివ్ ప్రాబిలిటీస్ ఉన్నాయి. సో నెగిటివ్ ప్రాబిలిటీస్ ఉండకూడదు. సో ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దెన్ 0 ఉండాలి. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ వ్యాలిడ్. అండ్ ఇక్కడ చూస్తే 3/2 ఉంది, అంటే ఒక ప్రాబిలిటీ గ్రేటర్ దెన్ 3/2 ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ వ్యాలిడ్. బిట్వీన్ 0 and 1 ఉండాలి ప్రాబిలిటీ. So since sum of probabilities is 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6. సో దీన్ని మొత్తం యాడ్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది? 2.1 వస్తుంది. సో ఇట్ 1 రావాలి సమ్ ఆఫ్ ప్రాబిలిటీస్. ఇట్ ఈస్ నాట్ వ్యాలిడ్. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎ ఈవెంట్. Let S is the sample space associated with the experiment examining the 3 consecutive pens produced by a machine classified as a good, non-defective, bad as defective. We may go 0, 1, 2, 3 for defective pens as a result of this examination. Okay. A sample space associated with the BBBB. So bad, so bad, good. So ఇలా ఎన్ని bad, good, bad, good, bad, 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 good, bad, good, bad, good. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. సో ఇలా 8 ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి మొత్తం, అంతేనా? 2 into 2 into 2. సో 8 ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో B stands for defective, G stands for non-defective good. Let the probability assessment outcomes as follows. Sample point. దీని ప్రాబిలిటీ ఎంత? 1/8. దీని ప్రాబిలిటీ మొత్తం 8 ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కదా, దీని ప్రాబిలిటీ 1/8. దీని ప్రాబిలిటీ సో ఈచ్ 1/8 ప్రాబిలిటీ ఉంటాయి. సో లెట్ A there is exactly 1 defective pen and event B. సో 1 defective pen ఉండాలంటే దాని ప్రాబిలిటీ ఎంత అవుతుంది? ఇప్పుడు ఇక్కడ 1 defective pen అంటే ఓన్లీ ఒక బిఏ, అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ 1 డిఫెక్టివ్ పెన్. మినిమం 1 డిఫెక్టివ్ పెన్ కాదు, ఎగ్జాక్ట్లీ 1 డిఫెక్టివ్ పెన్ అంటే ఇది ఒకటి, ఇది ఒకటి. సో 3 ఉన్నాయి అలాంటి. సో ఎగ్జాక్ట్లీ 1 డిఫెక్టివ్ పెన్ అంటే అట్లీస్ట్ దే ఆర్ అట్లీస్ట్ 2 డిఫెక్టివ్ పెన్స్. ఏ అనే ఈవెంట్ లో ఎగ్జాక్ట్లీ 1 డిఫెక్టివ్ పెన్. సో దానికి 3 ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. బి అనేది ఏంటంటే అట్లీస్ట్ 2 డిఫెక్టివ్ పెన్స్ ఉండాలి బి. సో అలాంటి ఎన్ని ఉన్నాయి? 4 ఉన్నాయి. సో ఏ యొక్క ఈవెంట్ ప్రాబిలిటీ ఏమవుతుంది? బీజీజీ దీని ప్రాబిలిటీ యాడ్ అవుతుంది అనమాట. సో దాని ప్రాబిలిటీ 3/8. సో బి యొక్క ఈవెంట్ ప్రాబిలిటీ ఏమవుతుంది? దీని ప్రాబిలిటీ ఈ 4 ప్రాబిలిటీలు యాడ్ అవుతే ఏమవుతుంది? 1/8, 4/8. సో 1/2 ప్రాబిలిటీ. Let us consider another experiment, tossing a coin twice. So tossing a coin twice experiment లో ఏంటి? హెడ్ రావచ్చు, హెడ్ టైల్ రావచ్చు, టైల్ హెడ్ రావచ్చు, టైల్ రావచ్చు. సో హెడ్
మొత్తం 4. సో హెడ్ రావడానికి 1/4 ప్రాబిలిటీ. సో లెట్ ద ఫాలోయింగ్ ప్రాబిలిటీస్ అసైన్ అనుకున్నాం దీనికి. హెడ్ రావడానికి మొత్తం 1/4 ప్రాబిలిటీ, హెడ్ టైల్ రావడానికి 1/7, టైల్ హెడ్ రావడానికి 2/7, టైల్ రావడానికి 9/28. Clearly, this assignment starts with the conditions of axiomatic approach. Now let the probability of event. Both tosses yield same result అంటే P of E, head tail. సో head tail రావడానికి ఏంటంటే ఈ రెండు ప్రాబిలిటీలు, హెడ్ రావడానికి 1/4 ప్రాబిలిటీ. సో 1/4 ప్లస్ 9/28, ఇది ప్లస్ ఇది మాట 1/4 యాడ్ ఇది రెండు యాడ్ చేస్తే 4/7. ఎగ్జాక్ట్లీ 2 హెడ్స్ రావాలంటే 1/4 ప్రాబిలిటీ ఫర్ ఈవెంట్ ఎఫ్. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఈక్వల్లీ లైక్లీ అవుట్కమ్స్. ఇప్పుడు ప్రాబిలిటీస్ ఆఫ్ ఈక్వల్లీ లైక్లీ అవుట్కమ్స్ అంటే మొత్తం అవుట్కమ్స్ ఈక్వల్లీ, మొత్తం ఇప్పుడు హెడ్ టాస్ వేస్తే హెడ్ టైల్ కదా, రెండిట్లకి ఈక్వల్లీ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అవుట్కమ్ రావడానికి. ఓకే, లెట్ ద శాంపుల్ స్పేస్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ బి S equal to set of the omega 1, omega 2 and solve omega n. Let all outcomes are equally likely to occur. Chances of occurrence of each simple event must be same. సో ఛాన్స్ ఆఫ్ అకరెన్స్ అనేది సేమ్ ఉంటుంది అన్నమాట. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఒమేగా P of omega I is P for all omega I belongs to sample space where 0 less than P less than 1. ఓకే, సో అన్ని ఈవెంట్స్ ప్లస్ చేస్తే అదేమవుతుంది, P plus P n టైమ్స్ ఈక్వల్ టు 1 అవ్వాలి. సో ఒక్కొక్క NP ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, 1 అవుతుంది. సో P ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, 1/n అవుతుంది, అంతే కదా. సో ఈక్వల్లీ ప్రాబిలిటీ అంటే ఒక్కొక్క దానికి 1/n. లెట్ S be the sample space, E be the event. సో n of the sample is n of E. n of event అనేది M. If each one has out equally, so if each out come equally likely, then it follows that probability of event A is number of outcomes favorable to E, the total possible of outcomes. So number of outcomes to favorable B is the total number of outcomes, but in probability of event A or B, so అంటే అర్థం ఏంటి, లెట్స్ ఫైండ్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ P A union B. సో P A union B అంటే సపోజ్ A అంటే సెట్ హెడ్ టైల్ హెడ్ అనుకుంటా, B అనేది ఇదంటే హెడ్ టైల్ హెడ్ అనుకుంటా, విత్ 2 ఈవెంట్స్ అసోసియేటింగ్ ద టాసింగ్ ఆఫ్ కాయిన్ థ్రైస్. సో A union B ఏమవుతుంది, హెడ్ టైల్. సో ఇది యూనియన్ టైల్ హెడ్, ఇది హెడ్ టైల్. సో క్లియర్లీ A union B అంటే ఏంటి, సో A union B అంటే హెడ్ టైల్ రావడం. సో హెడ్ టైల్ హెడ్ వచ్చినా, టైల్ హెడ్ వచ్చినా, హెడ్ వచ్చినా, HTTD ఇది యూనియన్, THH ఇది HHT ఎక్స్ట్రా. సో ఈ రెండు కామన్ ఉన్నాయి, HTT HH యాడ్ అయితే మొత్తం 4 వచ్చినాయి కదా. సో యూనియన్ బి. సో ఈ ప్రాబిలిటీ మొత్తం 4 ప్రాబిలిటీ. సో అన్నిటికి ఈక్వల్ ప్రాబిలిటీ కాబట్టి 1/8. సో 4/8. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ A యూనియన్ బి ఇస్ హాఫ్ అన్నమాట. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ప్రాబిలిటీ ఎంత అవుతుంది, మోడెడ్ ప్రాబిలిటీ. సో ఈక్వల్ 3/8 అన్నమాట. ప్రాబిలిటీ బి 3/8. ప్రాబిలిటీ A ప్లస్ ప్రాబిలిటీ బి ఎంత 6/8 అంటే 3/4. ఇక్కడ చూసారా, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ A యూనియన్ B is half. Probability of A plus probability of B is 3/8. P of A union B is not equal to P of A union B because the points HTH, THH are common to both A and B. In computation of probability, PA plus P probabilities are points of TH and DH are elements A intersection B are included twice. So దానివల్ల probabilities twice include అవుతా ఉంటాయి, ఇది ఈక్వల్ అవ్వదు మాట ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్స్ ఉన్నప్పుడు. Okay, thus the probability of A and B is have to subtract the probabilities of samples points of A intersection B from the probability of A plus probability. So probability of A union B అనేది ఏమవుతుందంటే probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B minus AL. So in general, if A and B are two events associated with random experiment,
సో ఇన్ జనరల్ ఏంటంటే ఏ అండ్ బి ఆర్ టూ ఈవెంట్స్ అయినాయి అనుకో విత్ ర్యాండమ్ యాక్సెస్, దెన్ బై డెఫినేషన్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఈవెంట్ ఈస్ ఏ యూనియన్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి ఈస్ సిగ్మా p of omega a, where omega a is belongs to a union b. So a union b is nothing but a minus b union a intersection b union b minus a. So ఇది మనం అప్లై చేస్తే ప్రాబిలిటీ of a union b is probability of pi omega is belongs to a minus b sigma pi, where omega is belongs to a intersection b, omega a belongs to b minus a. Because a minus b, a intersection b, b minus are mutually exclusive. సో ఈ ప్రాబిలిటీ సమ్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది అంటే ఫైనల్ గా ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి ఈజ్ నథింగ్ బట్ probability of a plus probability of b minus probability of a intersection b. Alternatively, it can be proved as follows: a union b is a union b minus a, whereas a and b minus are mutually exclusive. B is a intersection b union b minus a. So a intersection b and b minus are mutually exclusive. Using axiom 3 of a probability, we get p of a intersection b, p of a plus p of b minus a. P of b is equal to p of a intersection b plus p of b minus a. So we already చూసుకోవచ్చు p of a plus p of b, a union b is equal to, సో ఇక్కడ నుంచి మీకు ఈ డయాగ్రామ్ తెలుస్తుంది p of a union b. ఓకే, సో a union b is equal to మైనస్ p of b. ఈ p of b తీసేస్తే ఏమవుతుంది? p of a minus b, p of a minus b, p of a union b మొత్తం నుంచి p of b తీసేస్తే ఏ వచ్చింది? p of a మైనస్ p of a intersection b. అంతే కదా, ఇదే వస్తుంది కదా. సో p of b అటువైపు పంపిస్తే p of a union b is p of a plus p of b మైనస్ a intersection b. సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే అది వస్తుంది వెన్ డయాగ్రామ్స్ నుంచి. ఓకే, ఇఫ్ ఏ అండ్ బి ఆర్ డిస్జాయింట్ అయితే p of a intersection b అనేది 0 ఉంటుంది, అంటే ఎంటీ సెట్ ఏమి ఉండదు. ఇఫ్ a intersection b is 5 మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్స్ అయితే అప్పుడు ఏముంది? p of a intersection b అనేది 0 అవుతుంది. సో p of a union b is p of a plus p of b అవుతుంది. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఈవెంట్ నాట్ ఏ. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఈవెంట్ నాట్ ఏ అంటే కన్సిడర్ ఏ ఈవెంట్ తీసుకున్నాం అసోసియేటెడ్ విత్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ డ్రాయింగ్ ఏ కార్డ్ ఫ్రమ్ ద డెక్ ఆఫ్ 10 cards numbered from 1 to 10. Clearly sample space is set of all 1, 2, 3, 4 and so all 10. If all outcomes are considered to be equal likely, then probability of each outcome is 1 by 10. So probability of 2 1 by 10, 1 by 10, 1 by 10. So final గా 4 by 10 అవుతుంది probability. Not a అంటే probability of 1 plus probability of ఎన్ని యాడ్ చేయాలి. సో అన్నిటికి probability 6 by 10 అవుతుంది. సో 3 by 5 probability అవుతుంది. సో నాట్ హ్యావింగ్ ఏ అంటే 1 మైనస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ, అంతే కదా. 1 మైనస్ 2 by 5 is equal to 3 by 5. సరిపోయింది కదా. సో we also know that a and a complement are mutually exclusive exhaustive events. So a complement is 5, a union a complement is sample space. So probability of a union a complement is probability of sample space is equal to 1. So probability of a plus probability of a complement is equal to 1. So a complement అంటే ఏంటంటే ఏ నాట్ ఏ అని, ఏ కానిది. సో మనకి we consider some examples exercises equally outcomes unless stated otherwise. So we consider some examples and exercises having equally likely outcomes మాట, unless వాడు సెపరేట్ గా స్టేట్ చేస్తే కానీ మనం తీసుకో. So one card is drawn from the well-shuffled deck of 52 cards. If each outcome is equally likely, calculate the probability that card will be a diamond, not an ace. Black card, not a diamond, not a black card. So the problems on the one card is drawn from well-shuffled deck of 52 cards. Okay. So when a card is drawn from well-shuffled 52 cards, the number of possible outcomes ఎంత అవుతాయి? ఇప్పుడు 52 అవుతాయి. Let A be an event, the card drawn is a diamond అనుకుందాం. ఓకే,
Clearly, number of elements in a set A is 13. డైమండ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? మొత్తం 13 ఉంటాయి. 52లో 13 ఉంటాయి, ఏదైనా రావచ్చు. సో దాని ప్రాబిలిటీ 1/4 అవుతుంది. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ డైమండ్ కార్డ్ ఈజ్ 1/4. We assume the card drawn is as ace is B అనుకుందాం. Okay, the card drawn is not as, will be B complement. So as కూడా ప్రాబిలిటీ 1/13. సో నాట్ డ్రాన్ అనేది ఏమవుతుంది? నాట్ అండ్ యాస్ అనేది ఏమవుతుంది? B complement is 1 minus probability of B అవుతుంది. సో 1 minus 1/13. So 12/13. So let C be the event that card is drawn is black card అనుకుందాం. ఓకే, బ్లాక్ కార్డ్ ఎన్ని ఉంటాయి? మొత్తం 26 ఉన్నాయి అనుకో. మొత్తం బ్లాక్ కార్డ్ అప్పుడు 26/52. సో హాఫ్ ప్రాబిలిటీ, సో సగం ప్రాబిలిటీ ఉంటుంది. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బ్లాక్ కార్డ్ ఈస్ హాఫ్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి? నాట్ ఏ డైమండ్ కాంది మనం ఆల్రెడీ చూసాం. We assume that above A is the event card drawn is diamond. Not a diamond is A complement. So 1 minus P of A. So 3/4. The event card drawn is not a black card is denoted by C complement. So P of C prime is equal to 1 minus P of C. So P of C half and also దాని ప్రాబిలిటీ కూడా హాఫ్ అవుతుంది. నాట్ C అనేది. Probability of not black card is half. So next question. A bag contains 9 discs of 4 are red, 3 are blue, 2 are yellow. 4 red, 3 blue, 2 yellow. The discs are similar in shape and size. The disc drawn at a random from the bag, calculate the probability that will be. So bag లో 9 discs ఉన్నాయి. 4 red, 3 blue, 2 yellow ఉన్నాయి. The discs are similar in shape and size. The disc drawn at a random from the bag, calculate the probability that it will be red, yellow or blue. సో A అనేది రెడ్, B అనేది ఎల్లో, C అనేది బ్లూ అనుకుందాం. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ రెడ్ డిస్క్ 4 ఉన్నాయి. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ రెడ్ ఎంత? 4/9 అవుతుంది, అంతే కదా. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎల్లో 2/9. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బ్లూ 3/9. ఓకే, క్లియర్లీ ద ఈవెంట్ ఈస్ నాట్ బ్లూ, నాట్ C. సో నాట్ C అంటే 1 minus P of C. Okay, the event is either blue or blue, may be described as set A or set C. So A union C అనేది P of A plus P of C. 7/9. 4/9 plus 1/3, 7/9. So next question. 2 students, Anil, Ashima, appeared in examination. The probability that Anil will qualify the examination is 0.05 and Ashima will qualify the examination is 0.1. The probability that both will qualify the examination is 0.02. So E and F are the events of Anil and Ashima అనుకుందాం. Okay, both Anil and Ashima will not qualify the exam. The probability ఎంత? At least one of them qualify the exam. The probability ఎంత? So probability E అనేది అనిల్ కాబట్టి అనిల్ పాస్ అవడానికి ప్రాబిలిటీ 0.05. అషీనా పాస్ అవడానికి ప్రాబిలిటీ 0.1. బోత్ విల్ క్వాలిఫై ఎగ్జామ్ అంటే ఏ ఇంటర్సెక్షన్ ఎఫ్. సో ప్రాబిలిటీ 0.02. వాడు ఏమంటున్నాడు? బోత్ అనిల్ విల్ నాట్ క్వాలిఫై ద ఎగ్జామ్ అంటున్నాడు. ద ఈవెంట్ బోత్ అనిల్ అండ్ అషీమా విల్ నాట్ క్వాలిఫై ద ఎగ్జామ్ గివెన్ బై ఈ ఇంటర్సెక్షన్ కాంప్లిమెంట్ అన్నమాట. ఓకే, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఈ ప్రైమ్ అంటే నాట్ ఈ అని, అంటే అనిల్ విల్ నాట్ క్వాలిఫై ద ఎగ్జామ్. ఎఫ్ ప్రైమ్ అంటే నాట్ ఎఫ్ అంటే అషమా విల్ నాట్ క్వాలిఫై ద ఎగ్జామ్. బై డి మార్గన్స్ లా ఈ కాంప్లిమెంట్ ఇంటర్సెక్షన్ ఎఫ్ కాంప్లిమెంట్ ఈస్ ఈ యూనియన్ ఎఫ్ కాంప్లిమెంట్. ఓకే, ఇప్పుడు మనకేంటి? probability of E union F is equal to probability of E, probability of F minus probability of E union F. So ఈ వాల్యూస్ అని తెలుసు కదా. సో ఓన్లీ అనిల్
క్వాలిఫై అవడానికి 0.05, అసిమా ప్రాబిలిటీ 0.1, ఇద్దరు కలిపి ప్రాబిలిటీ 0.02. సో 0.05, 0.1 మైనస్ 0.02. సో 0.13 అనేది యూనియన్ ఎఫ్ అన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఇదేమవుతుంది, ఇద్దరు క్వాలిఫై అవడానికి ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ యూనియన్ ఎఫ్ కాంప్లిమెంట్. సో 1 మైనస్ యూనియన్ ఎఫ్. సో ఇద్దరే క్వాలిఫై కాకపోవడానికి ప్రాబిలిటీ 0.87 ఉంది ప్రాబిలిటీ. అట్లీస్ట్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ క్వాలిఫై అవడానికి ఏంటి, 1 మైనస్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ బి క్వాలిఫై. బోత్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ క్వాలిఫై 0.02 కదా. సో అంటే ఇద్దరు క్వాలిఫై అవ్వకపోవడానికి 0.98 ప్రాబిలిటీ ఉంది. ఓకే, ఓన్లీ నెక్స్ట్ సి క్వశ్చన్ ఏంటి, ఓన్లీ వన్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ క్వాలిఫై ద ఎగ్జామ్. ఓన్లీ వన్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ ద ఈవెంట్ only one of them will qualify the exam is the same event. Either Anil will qualify or Ashima will not qualify, or Anil will qualify and Ashima will not qualify. So Anil qualify అయ్యాడు, Ashima qualify అవ్వలేదు. ఓకే, అదొకటి. ఆర్ అనిల్ క్వాలిఫై అవ్వలేదు, Ashima క్వాలిఫై అయింది, అంతే కదా. సో ఈ రెండు మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజివ్ అన్నమాట, కాబట్టి రెండు ప్లస్ చేసేయచ్చు. సో యూనియన్ ఎఫ్ ప్రైమ్ ప్లస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఈ ప్రైమ్ యూనియన్ ఎఫ్. సో ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే మనకి ఎలా వస్తుంది, నేను పి ఆఫ్ ఈ మైనస్ పి ఆఫ్ ఈ మైనస్ ఎఫ్ ప్లస్ పి ఆఫ్ ఎఫ్ మైనస్ పి ఆఫ్. సో ఈ వాల్యూస్ అన్ని తెలుసు కదా. సో ఐదర్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ క్వాలిఫై అవ్వడానికి ప్రాబిలిటీ 0.11. సో a committee of 2 persons is selected from the 2 men and 2 women. సో మొత్తం 4 ఉన్నారు, 2 men 2 women ఉన్నారు, మొత్తం 4 లోంచి కమిటీ ఆఫ్ 2 persons సెలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ దిస్ అన్నమాట. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఆర్ 2 + 2 4. సో ఎన్ వేస్ లో సెలెక్ట్ చేయొచ్చు 2 members ని. 4 లోంచి 4C2 అంటే 4 factorial. సో 2 factorial into 2 factorial, అంతే కదా. సో ఇట్ ఈస్ 6 మాట, 4C2 is 6. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ కమిటీ దట్ నో మ్యాన్ ఉన్నారంటే 2C2. మొత్తం ఇద్దరిని ఇమ్మన్సే తీసుకున్నారు, మొత్తం 4C2 నుంచి 2C2 డివైడ్ బై 4C2 అంటే 1/6 ప్రాబిలిటీ. 1 man ఉన్నారంటే సో ఇందులో 2C1, అందులో నుంచి 2C1 ఒకరు తీసుకున్నారు, ఉమెన్ కూడా ఒకరు తీసుకున్నారు. 2C1 into 2C1, సో 2 into 2 divided by 6. సో 2/3 ప్రాబిలిటీ ఉంటుంది ఒక మ్యాన్ ఉండడానికి. 2 men సెలెక్టెడ్ అంటే మళ్ళీ 2C2, దానికి ఇంకో 1/6 ప్రాబిలిటీ, సేమ్ ప్రాబిలిటీ. సో మొత్తం 1/6 ప్రాబిలిటీ ఏమో 2 men తీసుకున్నది. నో మ్యాన్ అంటే ఇద్దరిని ఉమెన్ తీసుకున్నారు, లేదా ఒక ఉమెన్ ఒక మ్యాన్ తీసుకోవాలంటే 2 members 2/3 ప్రాబిలిటీ. సో అసలు మొత్తం ఇద్దరిని అబ్బాయిలనే తీసుకోవాలంటే మెన్నే తీసుకోవాలంటే 1/6. ఓకే, సో ఈ 3 ప్లస్ చేస్తే 1 అవుతుంది కదా, ఇది 2 యాడ్ చేస్తే 1/6 1/6 1/3 అవుతుంది, ప్లస్ 2/3 1/3 ప్లస్ 2/3 ఎంత 1. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎక్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఏమంటున్నారంటే, సో మనకి ఇక్కడ లైక్ ఎక్సైజ్ ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ చేద్దాం. 4.2 ఎక్సైజ్ ప్రాబ్లమ్. సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఏమన్నాడంటే ఇక్కడ, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కెనాట్ బి ఏ వ్యాలిడ్ అసైన్మెంట్ ప్రాబిలిటీస్ ఫర్ అవుట్కమ్స్. సో ఇక్కడ ప్రాబిలిటీస్ ఏమి ఇచ్చాడు, 0.1 0.2 0.6. సో 0.1 ప్లస్ 0.2 ప్లస్ 0.6. సో మొత్తం యాడ్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది, 0.9, ఇది 0.02. సో ఈ మొత్తం యాడ్ చేస్తే ప్రాబిలిటీ దీనికి ఫస్ట్ దానికి 1 వస్తుంది ప్రాబిలిటీ ఫస్ట్ దానికి. సో ఇట్స్ 2, పర్లేదు. సెకండ్ దానికి చూస్తే 1/7. సో ఎన్ని ఉన్నాయి, 1 2 3 4 5 6 7. సో అన్ని ఆ 1/7 అన్ని యాడ్ చేస్తే కూడా 1 వస్తుంది. దీన్ని చూస్తే 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7. సో ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తే ఎంత, 0.6 0.5 యాడ్ చేస్తేనే అక్కడ 1.1 అయిపోతుంది. సో ఇది మొత్తం యాడ్ చేస్తే మోర్ దెన్ 1 వస్తుంది. సో ఇది వ్యాలిడ్ కాదు, సిది నెగిటివ్ ప్రాబిలిటీ ఉంది, డి కూడా వ్యాలిడ్ కాదు. సో ఇది చూస్తే
1 + 2 + 3 + 4 + 5 ఎంత 10 అంతే కదా. 1 + 2 3 + 3 6 10 15 ఇది కూడా యాడ్ చేస్తే మొత్తం >1 అవుతుంది. సో ఇది కూడా కరెక్ట్ కాదు. సో ఓన్లీ A and B ఇస్ కరెక్ట్ మాట. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఏ కాయిన్ ఈస్ tossed twice. What is the probability at least one tail occurs? సో కాయిన్ అనేది టాస్ చేశాడు. సో ప్రాబిలిటీ ఎంత ఏమన్నాడంటే, ప్రాబిలిటీ వన్ టైల్ అక్కర్స్ అంటున్నాడు. హెడ్ 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 టైల్ టైల్ హెడ్ టైల్ టైల్. సో వన్ టైల్ అక్కర్స్ అవ్వాలంటే ఇది 3. సో 3 సో నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఎంత 3. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఎంత 4. సో 3/4 ప్రాబిలిటీ మాట. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, die thrown find the probability of events. సో die thrown the probability of events అని ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. సో ఎక్సర్సైజ్, సో die thrown find the probability of events. So a prime number will appear, a number greater than or equal to 3 will appear, a number less than or equal to 1 will appear, a number more than 6 will appear, number less than 6 will appear. సో ఇప్పుడు డై త్రో చేసినప్పుడు శాంపుల్ స్పేస్ ఏమవుతుంది, S ఈక్వల్ టు సెట్ ఆఫ్ 1 2 3 4 5 6 కదా. సో నెంబర్ ప్రైమ్ నెంబర్ విల్ అపియర్, ప్రైమ్ నెంబర్ అంటే 2 3 5. సో అది ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ప్రైమ్ నెంబర్ విల్ అపియర్. నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ 3 డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ 6. సో 1/2. సో నెంబర్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 3 will appear. సో నెంబర్ గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు 3 అంటే 3 4 5 6. సో ఆ ప్రాబిలిటీ ఎంత 4 నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్. నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ 4/6. సో ఆ ప్రాబిలిటీ 2/3. 2/3 ఇది 1/3 ప్రాబిలిటీ. నెంబర్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 will appear. లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 అంటే ఓన్లీ ఈక్వల్ లెస్ దెన్ 1 అపియర్ అవ్వదు. డైస్ వేస్తున్నావు 1 అపియర్ అవ్వదు. సో దాని ప్రాబిలిటీ 1/6. ఏ నెంబర్ మోర్ దెన్ 6 will appear. మోర్ దెన్ 6 అనేది అపియర్ కాదు. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ దానికి 0 ఉండదు. 0/6 దీని ప్రాబిలిటీ 0. ఏ నెంబర్ లెస్ దెన్ 6 will appear. లెస్ దెన్ 6 అంటే 1 2 3 4 5. సో మొత్తం 5 ఉంటుంది. నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ 5 మాట. సో 5 డివైడెడ్ బై 6. సో దీని ప్రాబిలిటీ 5/6. A card is selected from the pack of 52 cards. A card is selected from the pack of 52 cards. How many points are there in sample space? Calculate the number of probability that card is a ace of a spades. Calculate the probability that card is an ace or black card. So when card is selected from 52 cards, the number of possible outcomes is 52 మాట. Sample space elements అంతా 52. Calculate the probability of the card is the ace of spades అన్నాడు. సో ace of spades అంటే నెంబర్ ఆఫ్ అప్పుడు ఏమవుతుంది, let E be the event card drawn in ace. Since there are 4 aces in the pack of 15 cards, so 4 divided by 52 is 1/13. So next, calculate the probability with a card drawn is black. Okay, so card drawn black అనేది, since there are 26 black cards in the pack of 52 cards, so black అనేది 26/52 అవుతుంది. అంటే 1/2 ప్రాబిలిటీ ఉంటుంది అన్నమాట దానికి. సో నెక్స్ట్ 5th క్వశ్చన్, ఏ ఫేర్ కాయిన్ విత్ ఏ 1 మార్క్, a fair coin with a 1 marked on a 1 face and 6 on other, and the fair die are both tossed. Find the probability that sum of the numbers that turn up is 3 and 2. So ఒక fair coin ఉంది with 1 marked on 1 face and the 6 on other. A fair die are both tossed. Okay. Find the probability the sum of the numbers that turn up 3 and 12. Okay. So since the fair coin is 1 marked on 1 face, 6 on other, the die has 6 faces. Numbers are 1 2 3 4 5 6. Sample space ఏం వస్తుంది, 1 1 రావచ్చు 2 దాని మీద, లేకపోతే 1 2 రావచ్చు, ఎన్ని 1 3 అండ్ సో 1 6 6 1 రావచ్చు, 6 2 రావచ్చు, రివర్స్ 6 3 రావచ్చు, 6 4 రావచ్చు, అలా 6 6 రావచ్చు. సో ఎన్ని శాంపుల్ స్పేస్. సో మొత్తం శాంపుల్ స్పేస్ అంతా 12 మాట. సో అందులో ఏ బి ద ఈవెన్ విత్ సమ్ ఆఫ్ నెంబర్స్ టర్న్ ఆఫ్ 3 అన్నాడు. సమ్ ఆఫ్ నెంబర్స్ టర్న్ ఆఫ్ 3 ఎప్పుడు అవుతుంది, 1 2 అయినప్పుడు 3 అవుతుంది, 2 1 అయినప్పుడు 3 అవుతుంది, అంతే కదా. సో ఏ ఫేర్ కాయిన్ 1 మార్క్డ్ ఆన్ 1 ఫేస్, 6 ఆన్ అదర్
other a fair die and a fair die both dots అంటున్నాడు. సో 1,1 రావచ్చు, 1,2 రావచ్చు, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6. ఇక్కడ కూడా 6,1, 6,2 అలా అండ్ సో అలా ఇలా రావచ్చు. 6, సో ఐదర్ 1 ఫిక్స్ చేసి మిగతా ఎలిమెంట్స్ అని రాశాడు, లేదా 6 ఫిక్స్ చేసి మిగతా ఎలిమెంట్స్ అని రాశాడు. సో సమ్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్ టర్న్ ఆఫ్ 3 అనేది ఓన్లీ 1,2 రావచ్చు అనమాట. సో ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఇస్ 1, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఇస్ 12. సో 1/12 అనమాట దాని ఆన్సర్. సమ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ టర్న్ ఆఫ్ 12 రావాలన్నాడు. సో 12 రావాలంటే 6,6 రావచ్చు. 6,6 వస్తే అది ఓన్లీ నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్ 1, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ 12. సో దానికి కూడా 1/12. So we will end here. So we will continue from the next session. Thank you.